Hello everyone, good afternoon. Welcome to ADDA247 Telugu official YouTube channel. Yes, this is Kazima. As we have discussed a few important questions in the previous sessions, ee roju kuda manam konni questions discuss చేద్దాము. సో అందరికీ తెలుసు నిన్నటితో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి. హోప్ సో అందరు అప్లై చేసి ఉంటారు ఎగ్జామ్ కోసం. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఒకటే ప్రాక్టీస్. ఎస్ ఆర్ నో, మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంకా చాలా స్పీడప్ చేయాలి. సో డైలీ కొంచెం ఎక్కువసేపు కష్టపడండి. ఎస్, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ సక్సెస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు సింగరేణి కోసం మీరు ఏదైనా ప్రిపరేషన్ చేయాలి, గట్టిగా ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు మన ADDA247లో సింగరేణి బ్యాచ్ అనేది ఉందండి. అది 14th స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ బ్యాచ్ వచ్చేసి లైవ్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్స్ అండి, లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు ఫ్యాకల్టీని ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలోనే అడగొచ్చు. ఎస్, ఆ బ్యాచ్ పర్చేస్ చేయడానికి మీరు Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎస్, మీకు బ్యాచ్ వచ్చేసి అరౌండ్ 1400 రూపీస్కి మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. అండ్ మీ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ని ఇంకొంచెం గేరప్ చేయొచ్చు. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ us డిస్కస్ ద క్వశ్చన్స్. అందరూ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఎస్, అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ అండి. ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా చేసుకుందాము. ఎస్, యూ ట్రై టు ఆన్సర్. నౌ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following is an example of non-volatile memory? ROM, RAM, LSI, VLSI, none of these. లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. రాంగ్ అయినా పర్లేదు, డిస్కస్ చేసుకుందాం. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, లైవ్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలండి. ఇంకా ఎన్ని డేస్ లేదు మనకు, ఓన్లీ 1.5 month లెఫ్ట్. If you like this video, please like and share. Ask your friends also to join in the live session. Yes, now see. Which of the following is an example of non-volatile memory? Yes, non-volatile memory ante ఏది ఎగ్జాంపుల్ అని అంటున్నారు. సో నాన్ వొలటైల్ మెమరీ అంటే ఏంటి? డేటా అనేది మనం ఎరేస్ చేయలేము. ఎస్ ఆర్ నో? సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? రోమ్, ర్యామ్, ఎల్ఎస్ఐ అండ్ విఎల్ఎస్ఐ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రోమ్. Yes, ROM is a non-volatile memory. Now see, what does ROM stands for? ROM stands for what? Read-only memory. ROM stands for read-only memory. Next, it is a non-volatile memory. Yes, only read operations can be done. Name lone undi kada, read only. We cannot write. Only read operations can be done. Now see, ROM any types untai? Manaku 3 types untai. PROM, EPROM, EEPROM. Now PROM stands for what? Programmable read-only memory. Programmable read-only memory. EPROM stands for what? Erasable programmable read-only memory. Next, EEPROM stands for what? Electrically erasable programmable read-only memory. Yes. Now next one, let us discuss about RAM. RAM stands for what? Random access memory. RAM stands for what now? Random access memory. This is volatile memory. Yes or no? RAM is a volatile memory. Ante manam data anedi erase cheyochu. Next, it is read as well as write operations. We can do both read as well as write operations. RAM is of 2 types. Static RAM and it is of dynamic RAM. Yes. ROM అనేది ఏంటి అంటే we can store the data. Yes,
We can store data. It is found in computers and some other electronic devices. Now RAM అనేది RAM also we can store the data at that particular instant. ఏదైనా కరెక్షన్స్ చేయడానికి అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ కదా, మనము రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ టూ ఆపరేషన్స్ అనేది ఇది చేయొచ్చు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ. వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద డేటా టు కీప్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కరెంట్లీ హ్యాపెనింగ్, అంటే వాట్ ఈస్ కరెంట్లీ ప్రాసెసింగ్ అనేది ట్రాక్ చేయొచ్చు మనము ర్యామ్లో. నెక్స్ట్ LSI స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. VLSI వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. ఇవన్నీ వచ్చేసి సర్క్యూట్, మనము జనరేషన్స్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్లో మనం సర్క్యూటరీ యూజ్ చేసేది. సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్? ఇట్ ఈస్ ROM, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. Next, try to answer the next one. Which of the following is a unit of measure used with computer system? Byte, megabyte, gigabyte, all of this. Now see the second one. Which of the following is a unit of measurement of a computer system? Byte, megabyte, gigabyte, all of this. So see, which is this one? All of this. Yes, these all are the units of measurement. As we have already discussed, manam previous sessions lo already discussion pettukunnam. 1 bit is nothing but 0 or 1, two binary digits. Yes. Next, 8 bits form how much now? 1 byte. Yes. Now 1024 bytes form how much? 1 kilobyte. 1024 kilobytes is 1 megabyte. 1024 megabytes is 1 gigabyte. 1024 gigabyte is 1 terabyte. 1024 terabyte is 1 petabyte. 1024 petabyte is 1 exabyte. 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte. 1024 zettabyte is 1 yottabyte. Yes or no? This is important. So bit anedi ante it is a two binary digits, either 0 or 1. Next, 8 bits form 1 byte. 1024 bytes form 1 kilobyte. 1024 kilobyte is 1 megabyte. 1024 megabyte is 1 gigabyte. 1024 gigabyte is 1 terabyte. 1024 terabyte is 1 petabyte. 1024 petabyte is 1 exabyte. 1024 exabyte is 1 zettabyte. 1024 zettabyte is 1 yottabyte. So see, these all are the units of measurement which we use in the computer system. Yes. See, live లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వీడియోని షేర్ చేయాలి. లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. Now next one. Which command is used to copy the files? Copy, disk copy, type, all of the above. Now see, which command is used to, now what, now copy the files. ఒక ఫైల్ కాపీ చేయాలంటే which command is used? Copy file, disk copy file, type file, all of the above. See, copy means
Yes, command which we use is copy command. Yes, now next disk copy ante enti, disk copy ante oka data ni oka disk nunchi inko disk ki ante duplicate data ni transfer cheyadanni manam disk copy antam. Yes, so which command is used to copy the files? It is a copy command. Disk copy ante transferring ante oka data oka disk lo unna data ni inko disk loki shift transfer cheyadam. Now next one. What will you insert when you need to see the information from two tables on one form? A page break, a subform, a linked command button, all of the above options or none of the above options? Answer cheyalandi. All of the above antunaru. Linked command button. Now see, what will you insert? Manam em insert chestam when you need to see all the information from two tables on one form. Okay, two tables on one form. Now first, a page break. Page break ante enti? It is used to tell us ante page ekkada end avutundi, ekkada start aitundi anedi cheppedi page break. నెక్స్ట్ లింక్డ్ కమాండ్ బటన్ అంటే ఏంటి? లింక్డ్ కమాండ్ బటన్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎస్ మనకు సింగిల్ ఫైల్లోకి చేయడం ఇస్ ఏ linked command button. Now what is a subform? Subform means which you see all the information from two tables on one form. So which is a correct answer now? Subform. Yes, page break ante page ekkada start avutundi end avutundi anedi మనకు ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. లింక్డ్ కమాండ్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ ఫైల్స్ ని ఒక సింగిల్ ఫైల్లో చేయడానికి. సబ్ ఫార్మ్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ విచ్ వి ఇన్సర్ట్ టు సీ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్ ఆన్ టు వన్ ఫార్మ్. ఎస్, టూ టేబుల్స్ని సింగిల్ ఫామ్లో చేయడం. నెక్స్ట్, విచ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ కంప్యూటరైజ్డ్ స్ప్రెడ్షీట్స్? స్ప్రెడ్షీట్ యూజ్ చేస్తే ఈ ఇచ్చిన వాటిలో ఏది అడ్వాంటేజ్ కాదు. ఫ్లెక్సిబిలిటీ మూవింగ్ ఎంట్రీస్, speed of calculation, ability of generate tables, cost of initial setup, none of the above. షేర్ చేయాలండి వీడియోస్ని, లైవ్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్ని. ప్లీజ్ డూ షేర్ ద వీడియో. Option 4. Yes. Now see, let us see this one. Which is not an advantage? ఏది మనకు advantage కాదు of using spreadsheets? Yes, flexibility moving entries. Yes, we can flexibly enter something. Yes, it is advantage only. Speed of calculation. Calculation speed is also advantage only. Ability of generated టేబుల్స్ కూడా మనము జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సినవన్నీ. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అడ్వాంటేజ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ సెటప్, కాస్ట్ ఏం అవసరం లేదు. సో విచ్ ఈస్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అని అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ setup is not an advantage of computerized spreadsheets. Now next one. To select several cells or ranges that are not touching each other, what would you like? What would you do while selecting? Hold down the control key, hold down the shift key, hold down the alt key, hold down control plus shift key, none of the above.
To select several cells or ranges that are not touching each other. Yes, cells ranges టచ్ కానప్పుడు వాట్ వుడ్ యూ లైక్ వైల్ సెలెక్టింగ్, వాటిని సెలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? Yes, now see, let us discuss this one. To select several cells or ranges that are not touching each other, what would you do while selecting? వాటిని సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? See, hold down the control key. Yes, ఇది మనం జనరల్గా యూజ్ చేసేది. ఎస్ అన్న, మనం కంట్రోల్ కీని కిందకి డ్రాగ్ చేస్తే వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. హోల్డ్ డౌన్ ద షిఫ్ట్ కీ. సి షిఫ్ట్ కీ మనము కంటిన్యూస్గా ఇట్లా హోల్డ్ చేస్తే మనకు కర్సర్ అనేది మూవ్ అవ్వదు. అండ్ షిఫ్ట్ కీ ప్లస్ ఎనీ ఆల్ఫబెట్ని మనము అంటే ఎంటర్ చేసినప్పుడు, అంటే ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు క్యాప్స్ లాక్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. ఎస్ అన్న. నౌ హోల్డ్ డౌన్ ద ఆల్ట్ కీ. Holding down the alt key, is it true? No, it is also not true. Hold down the control plus shift key. Control plus shift key plus T ని మనము ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు క్లోజ్ అయిన ట్యాబ్స్ అన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ అయిపోతాయి విండోస్లో. ఒక విండోలో ఎస్ అన్న, క్లోజ్ అయిన ట్యాబ్ అన్ని మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెలెక్టింగ్? ఇట్ ఈస్ ది కంట్రోల్ కీ. ఎస్, కంట్రోల్ కీని డ్రాగ్ చేస్తే సెలెక్ట్ చేస్తాము. షిఫ్ట్ కీని మనము కంటిన్యూస్గా ప్రెస్ చేస్తుంటే కర్సర్ అనేది మూవ్ కాదు, ఏ కమాండ్ కూడా రాదు. షిఫ్ట్ ప్లస్ ఏదైనా ఆల్ఫబెట్ కి మనము ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకు క్యాప్స్ లాక్ ఆపరేషన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. అండ్ కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ టీ అనేది మనము అంటే ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది, మనము అంటే ఏమైనా క్లోజ్ చేసిన ట్యాబ్స్ అన్ని మళ్ళీ మనకు రీఓపెన్ అయిపోతాయి. సో అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్, సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏది యూజ్ చేస్తాము అంటే కంట్రోల్ కీని మనము డౌన్ ని సెలెక్ట్ అంటే డ్రాగ్ చేసినప్పుడు మనకు అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. ఎస్, నౌ లెట్ us see the next one. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, వీడియోని షేర్ చేయండి, కొంచెం ఫాస్ట్గా డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, we will try to cover the 50 questions today. Now next one, which of the following is select in PowerPoint to display a PowerPoint slide show for previewing? PowerPoint లో స్లైడ్ షో ప్రివ్యూ చేయడానికి, స్లైడ్ షో చేయడానికి మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం? వ్యూ స్లైడ్ సార్టర్, వ్యూ స్లైడ్ షో, వ్యూ అవుట్లైన్, నన్ ఆఫ్ దీస్. ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలండి. ఎగ్జామినేషన్ ఇంకో 1.5 monthలోనే ఉంది. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎస్, క్వశ్చన్స్లో నుంచి కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకోండి. డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే దాని ఏమంటారు, మొత్తం చదివి బిట్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. కంప్యూటర్ అనేది కొంచెం వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి. ఎస్, సో మీరు బిట్స్ ఎన్ని ఎక్కువ బిట్స్ కవర్ చేస్తే అంత మంచిది. మీకు ఎక్కడ బిట్ కనిపించినా కానీ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. ఆప్షన్స్లో నుంచి కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకోండి. కంప్యూటరే కదా అని మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ప్లీజ్. 25 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది, నేను డైలీ చెప్తానే ఉన్నా, 25 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది, ఈజీ టు స్కోర్ అనమాట. Now see, which of the following is used to select in PowerPoint to play a PowerPoint slide show for previewing? క్వశ్చన్ లోనే అడుగుతున్నాడు స్లైడ్ షో. స్లైడ్ షో అంటే ఇందులో నుంచి వ్యూ స్లైడ్ షో. ఎస్, ఇది ఆప్షన్ లో కూడా డైరెక్ట్ స్లైడ్ షో ఉంది. స్లైడ్ షో చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూస్ కంపల్సరీ స్లైడ్ షో. నెక్స్ట్ వ్యూ స్లైడ్ సార్టర్. సార్టర్ అంటే ఏంటంటే అరేంజింగ్. మీనింగ్ ఆఫ్ వర్డ్ సార్టర్ అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి? అరేంజింగ్. కానీ వాడు అడుగుతుంది ఏంటి మనకు? స్లైడ్ షో. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. వ్యూ స్లైడ్ అంటే అన్ని స్లైడ్స్ మనం వ్యూ చేయడం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. వ్యూ అవుట్లైన్. వ్యూ అవుట్లైన్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే అవుట్లైన్ మొత్తం కనిపిస్తుంది, దాని ఏమంటారు టైటిల్ అనేటివి కనిపిస్తాయి మనకు అన్ని స్లైడ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో వ్యూ స్లైడ్ షో మీన్స్ వాట్? విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రివ్యూ ఆల్ ద స్లైడ్స్. అంటే స్లైడ్ షో ప్రివ్యూ చేయడానికి వి యూజ్ ది వ్యూ స్లైడ్ షో. ఎస్, స్లైడ్ సార్టర్, సార్టింగ్ మీన్స్ అరేంజింగ్. వ్యూ స్లైడ్, వ్యూయింగ్ ద స్లైడ్.
వ్యూ అవుట్లైన్, అవుట్లైన్ అంటే ఆల్ ది టైటిల్స్ అనేటివి మనకు ఏమేమి టైటిల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? వ్యూ స్లైడ్ షో. Now let us try to answer the next one. Which of the following is used in MS PowerPoint in order to see all the slides on one screen? ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం. వ్యూ స్లైడ్ సార్టర్, వ్యూ స్లైడ్, వ్యూ మాస్టర్, వ్యూ స్లైడ్ షో. ఎస్, డైలీ ఉంటుందండి క్లాస్ 12 o'clock నుంచి 1 o'clock వరకు. Yes. Now see, which of the following is used in MS PowerPoint in order to see all the slides on one screen? ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం. విచ్ ఇస్ స్లైడ్ స్లాటర్. స్లాటర్ మీన్స్ అరేంజింగ్ ఆల్ అన్ని, అంటే పర్టికులర్గా అన్ని చూసి అరేంజ్ చేయడం. ఎస్, సో స్లైడ్ సార్టర్. Now next one. Which of the following is not the property of fiber optic cable? Cabling గురించి, cables గురించి. Yes, ఏది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో విచ్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబులింగ్? ట్రాన్స్మిట్స్ ఎట్ ఫాస్టర్ స్పీడ్ దాన్ కాపర్ కేబులింగ్, ఈజియర్ టు క్యాప్చర్ ఎ సింగిల్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది కాపర్ కేబులింగ్, వెరీ రెసిస్టెంట్ టు ఇంటర్ఫేస్, క్యారీ సిగ్నల్స్ యాజ్ లైట్ వేవ్స్, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. Different answers ఇస్తున్నారు. Now let us see this one. Which of the following is not the property of the fiber optic cabling? Transmits at faster speed than copper cabling. Copper cabling కంటే కూడా ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబులింగ్. దిస్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఈజియర్ టు క్యాప్చర్ ఎ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ దాన్ కాపర్ కేబులింగ్. కాపర్ కేబులింగ్ కంటే సిగ్నల్ ఈజీగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇది ఫాల్స్. ఎస్. నెక్స్ట్, వెరీ రెసిస్టెంట్ టు ఇంటర్ఫేస్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ రెసిస్టెంట్ టు ఇంటర్ఫేస్. క్యారీస్ సిగ్నల్స్ యాజ్ లైట్ వేవ్స్. ఎస్, ఇట్ క్యారీస్ సిగ్నల్స్ యాజ్ లైట్ వేవ్. సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఈజియర్ టు క్యాప్చర్ ఎ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది కాపర్ కేబులింగ్. ఎస్. నౌ నెక్స్ట్ వన్. What does fiber use to transmit data? ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ ది సేమ్ కాన్సెప్ట్. What does fiber use to transmit data? Vibrations, sound, electric current, light. ఫైబర్ కేబుల్ అనేది ఏది యూజ్ చేస్తుంది టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా? వైబ్రేషన్స్, సౌండా, ఎలక్ట్రిక్ కరెంటా, లైటా? ఎస్, గుడ్ హర్ష. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రాంగ్ పోతే ఏముండదు, వి విల్ డిస్కస్. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. నౌ సీ, ఫైబర్ కేబులింగ్ లో వాట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా? లైట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా. Now see the next one. To cut the selected text, these keys should be pressed. Yes, ఇది మనం డైలీ జనరల్ గా యూజ్ చేసేది. To cut the selected text, these keys should be pressed. Control C, Control D, Control V, Control X. Which key will be used to cut the selected text? Yes, good. See, to cut the selected text, which key is used? Control X. Control C is copy. Control V is paste. Next, Control D ఎవరైనా చెప్తారా?
Control D. Control D. It is to change the font size. Yes, Control D is used to change the formatting of a character. Ante nothing but the font size. Yes, copy. Control C is to copy, Control V is to paste, Control X to cut, and Control D is to change the font size. It is the abuse of messaging systems to send unsolicited bulk messages in the form of emails. Spammer, adware, hacking, cracking, phishing. Which is the abuse of messaging systems to send unsolicited bulk message in the form of emails. Now see, which is the abuse of messaging system to send unsolidated bulk messages. Unsolidated bulk messages means unwanted bulk messages in emails. Either it is spam. Yes, spam is something which is unwanted. Now next, what is adware? What is adware? Adware is nothing but it is a software application. Yes, adware is software application where the advertisement banners gani manaku advertisements అనేటివి కనిపిస్తాయి కదా. సో వైల్ వి ఆర్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది adware. హ్యాకింగ్ మీన్స్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే. yes or no? హ్యాకింగ్ మీన్స్ వాట్? హ్యాకింగ్ మీన్స్ వాట్? కమెంట్ చేయాలి. హ్యాకింగ్. Hacking means what now? Unauthorized access is known as the hacking. Yes, unauthorized access is known as hacking. Now what is cracking? Cracking ante nothing but oka software application, oka software system, security system ni mottaన్ని డ్యామేజ్ చేయడం is a cracking. Now phishing means what? Phishing ante yes మనము దాని ఏమంటారు పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ మనము తెలుసుకోవడం. ఎస్, మన యూజర్కి తెలియకుండా మనం అవన్నీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫిషింగ్. ఎస్, adware మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ వితౌట్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాడ్ బ్యానర్స్ అనేటివి డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. హ్యాకింగ్ మీన్స్ వాట్? హ్యాక్ చేయడం. సంథింగ్ వీఆర్ హ్యాకింగ్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ దెమ్. నెక్స్ట్ క్రాకింగ్ మీన్స్ మొత్తం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఫిషింగ్ మీన్స్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెలుసుకోవడం. ఎస్, ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి? వితౌట్ నోయింగ్ టు ది యూజర్, అంటే మనకు తెలియదు కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి. నౌ నెక్స్ట్ వన్, డాష్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రింట్, డిటెక్ట్ అండ్ రిమూవ్ వైరసెస్. ప్రింట్, డిటెక్ట్ అండ్ టు రిమూవ్ వైరస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఫైర్వాల్, డిజిటల్ సర్టిఫికేట్, antivirus software, password, and none of these. Yes, unauthorized access is nothing but hacking. Which is a software that is designed to prevent, detect and remove viruses? Firewall, digital certificate, antivirus software, password. Now see, which is a software which is designed to prevent, detect and remove viruses? Option 3, option 3. Now, antivirus software is a software that is designed to prevent, detect and remove the viruses. Yes or no? Now, what is firewall? What is firewall? Yes, firewall stops the unauthorized action. What is a digital certificate?
Digital certificate is also same, but digital means what now? It is in the form of some electronic password anamata. Ante ఎవరెవరు users ఎవరెవరు, next which system is connected, and next which is a device which is connected, ఇవన్నీ మనము డిజిటల్ అంటే ఇది కూడా సేమ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి. పాస్వర్డ్ మీన్స్ వాట్? పాస్వర్డ్ అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్. yes or no? It is something which is a string of characters is a password. So which is designed to prevent, detect and remove viruses means it is antivirus software. Next one, the secondary storage devices can only store data but they cannot perform which operations? Arithmetic operations, fetch operations, logic operations, all of the above. Option 3 అది లాస్ట్ దానిక. Secondary storage devices can only store data but they cannot perform which operations? Yes, good. Now see, secondary, any storage devices and two storage devices, primary and secondary. Now they are asking about secondary storage device. Secondary storage device only storing data. Which of the following operations? Only storage means only secondary ante enti? Only storage. So arithmetic operations cheyaledu, fetch operations cheyaledu, logic operations cheyaledu. So which is the correct answer? All of the above. Now next one, which of the following statements is false? ఇచ్చిన దాంట్లో which is a false statement. Secondary storage is a non-volatile. Primary storage is volatile. When the computer is turned off, data and instructions stored in the primary storage are erased. All of the above, none of the above. Try to answer the next one. Which of the following statements is false? Now see, which of the following statements is false? Secondary storage is a non-volatile. Non-volatile means what? Data అనేది erase కాదు. So yes, it is true. Primary storage is volatile. Volatile means the data can be erased. Yes. When the computer is turned off, data and instructions stored in primary are erased, which is known as volatile. Yes or no? This two is same, but volatile ని ఇక్కడ define చేశాడు. Yes. All of the above, none of the above. So which of the following statements is false? Any true statements or none of these. Yes. Next one, in computer science ante in computer, by information we means what? Any output coming out from computer, processed data put in an intelligent form, a report printed by the computer, plural of data. Information means what? In computer science, information ante enti? Good, చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. Now see, let us see this one. In computer science, by information means what? Any output coming out of the computer. Computer నుంచి బయటికి వచ్చేదా? No. Next, processed data put in an intelligent form. Next, a report printed by the computer. Report which is not which is printed by computer is not information. Next, plural of data. No. So which is the correct one? Processed data put in an intelligent form. Yes. Next, del command is used to delete files, delete directory, delete labels, delete contents of files. Answer cheyali. Del command is used to different చెప్తున్నారు answers. Delete raw data, raw facts. Try to answer. Del command is used to what?
డిలీట్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయడానిక, డైరెక్టరీ డిలీట్ చేయడానిక, లేబుల్స్ కా, కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫైల్. Yes. Now see, del command is used to delete the files. Yes. Now next, C++ language is developed by Dennis Ritchie, Charles Babbage, Nicholas Wirth, Jarne Storstrop, and John Charty. C++ language is developed by. Now see, C++ language is developed by Jarne Stroudstrop. Dennis Ritchie అనేది C language. Yes. చార్ల్స్ బ్యాబేజ్ అనేది ఫాదర్ ఆఫ్ అ కంప్యూటర్. నికోలస్ వర్త్ అనేది పాస్కల్. ఎస్. జాన్ చార్టే అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. The bar which shows your current status in the document is called as what? Which bar is used to show your current status in the document? Status bar, standard bar, format bar, title bar. Now see, which bar shows your current status in the document? Current status is shown by which bar now? It is shown by the status bar. Yes, status bar shows the current status. Format bar means font sizes. Yes or no? Standard bar means మనం కామన్ గా యూజ్ చేసేటివన్నీ చూపిస్తాయి. Now next, you can delete one character to the left of the cursor using which key? Backspace key, delete key, edit key, format key. You can delete one character to the left of the cursor using which key? అంటే ఒక క్యారెక్టర్, ఒక వర్డ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ డిలీట్ చేయాలంటే ఏ కీ యూజ్ చేస్తాం? బ్యాక్ స్పేస్ కీ, డిలీట్ కీ, ఎడిట్ కీ, ఫార్మాట్ కీ. Yes, good. We use backspace key to delete one character from the left of the computer. Now next one. You can use dash to align, to centralize your text. Left, center, right, all of these, none of these. Alignment anedi. You can use which key to align your text? Which we can use? We can use all of these. Which one you can use to align, to centralize, sorry, to centralize your text, which is used to center key? Yes or no? Only alignment ante anni use cheyochu. Centralize your text anante center key. Yes, center key. Next, in MS Word, spell check is under which menu? Spelling check is under which menu? Edit, tool, review, format. Edit, tool, review, format. Now see, in
Okay, review. Good. In MS Word, spell check is under which menu? It is under review menu. Yes. MS వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఇవి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎందుకంటే సిలబస్లో కూడా మనకు డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు ఈ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి అనేసి. నెక్స్ట్, గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ విచ్ కలర్? Grammatical errors are shown in which color? Red color, green, blue, black, none of these. కొంచెం స్పీడ్ అప్ చేద్దాం సెషన్. Yes, grammatical errors are shown in which color? Red, green, blue, black, none of these. చాలా మంది 1 1 1 1 1. Now see, grammatical errors are shown in which color? It is shown in green color. Red color అనేది spellings అండి, spell check అన్నమాట. Green color అనేది grammatical errors. Yes. Now next one. This part of the operating system, OS గురించి, OS కూడా important topic, manages the essential peripherals such as the keyboard, screen, disk drive and parallel and serial ports. ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసేది ఏది? బేసిక్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్, సెకండరీ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్, పెరిఫరల్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్, మార్జినల్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. ఓఎస్లో ఇవన్నీ ఏ పెరిఫరల్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది? బేసిక్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్, సెకండరీ, నెక్స్ట్ పెరిఫరల్, నెక్స్ట్ మార్జినల్. Now see, which part of the operating system manages? It is the basic input and output, which manages the essential peripherals such as the keyboard, screen, disk drives and parallel and serial ports. Yes. 3 అది లాస్ట్ దానికా దీనికా? Yes, basic. The next one, the following are the computer devices except. Which of the following ante computer devices except notebook computers, cellular telephones, digital scanners, personal digital assistants? Ichina options lo which is the computing device? Edi kaadu. Which of the following is a computing device except digital scanners? Different options చెప్తున్నారు. Which is a computing device? Notebook computers, digital scanners, personal digital assistants. These all are the computing device. Cellular telephone is not a computing device. So which is the correct answer? Cellular telephones. Next one. Which performs basic tasks such as controlling input and output devices, processing the instructions, controlling and allocating memory, managing files? Platform, application software, OS, motherboard or none of the above? Good. OS. Yes. OS is operating system. It performs tasks such as controlling input and output devices, processing the instructions, controlling and allocating memory. Platform ante enti? A piece of software which gets executed. Yes. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రోగ్రామ్ డిజైన్డ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద demands of the user. MS Office ఇవన్నీ examples of application software. Motherboard means what? It is a circuitry, main board. Yes, where each and every chip is mounted is a motherboard. Now దీనికి ఏది కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ అంటే OS. Now next one. Servers are computers that provide resources to other computers connected to a mainframe computer, network, supercomputer, client.
సర్వర్స్ ఆర్ కంప్యూటర్స్ దట్ ప్రొవైడ్ రీసోర్స్ టు అదర్ కంప్యూటర్. ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కనెక్టెడ్ టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్, నెట్వర్క్, సూపర్ కంప్యూటర్, క్లయింట్. Next, see, servers are computer that provide resources to other computer connected to a network. Yes. Now see, what are mainframe computers? Mainframe computers దేనికి యూజ్ చేస్తాము? బల్క్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సూపర్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి సూపర్ కంప్యూటర్స్ సైంటిఫిక్ ఆపరేషన్స్ కి, ఎనీ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్ వీటికి సూపర్ కంప్యూటర్స్. క్లయింట్ అంటే ఏంటి? Any software or hardware device which is connected to the server, yes or no, which is known as a client. So which is a server is a computer that provides resources to other computers connected to a network. Now next one, a database management system, DBMS stands for what ani kuda adigochu. Database management system is a hardware system used to create, maintain and provide control access to a data. Hardware system used to create, maintain and provide uncontrolled access to a database. Software system used to create, maintain and provide uncontrolled access to a database. Software system used to create, maintain and provide controlled access to a database, and none of the above. DBMS అంటే ఏంటి? DBMS means what? హార్డ్వేర్ కి సంబంధించింది అయితే కాదు. సో ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ డిలీట్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్, సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ యూజ్ టు క్రియేట్, మెయింటైన్ అండ్ ప్రొవైడ్ అన్కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ కాదు. Yes, it is a controlled access. So which is a correct answer? It is a fourth one. Software system which is used to create, maintain and provide controlled access to a database. Yes, చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. గుడ్. Now next one. When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes what? Data redundancy, information overload, duplicate data, data inconsistency, none of these. డేటా ఒకవేళ చేంజ్ అయ్యి దాన్ని కరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేయకుంటే ఇట్ కాజెస్ వాట్? డేటా రిడెండెన్సీ, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్, డూప్లికేట్ డేటా అండ్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. ఇట్ ఈస్ వాట్? ప్రాపర్గా అప్లోడ్ చేయకపోవడం ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వకుంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ అంటాం కదా. సో సిమిలర్లీ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్గా డేటా అప్లోడ్ చేయకపోవడం. వాట్ ఈస్ డేటా రిడెండెన్సీ? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? డేటా రిడెండెన్సీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు చాలా మంది. గుడ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. Data redundancy means saving the data in 2 or more files. Yes, 2 or more files లో డేటా సేవ్ చేయడాన్ని డేటా రిడెండెన్సీ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, వర్డ్స్ that a programming language has set aside for its own use are control words, reserved words, control structure, reserved keys, and none of these. Words that a programming language has set aside for its own use. Control words are, reserved words are, control structures are, reserved keys are. Yes, repeated data. Redundancy అంటే repeated data అని కూడా అనొచ్చు. Now try to answer this one. Words that a programming language has set aside for its own use. Good. Now see, words that a programming language has set aside for its own use are the reserved words. Reserved words are nothing but which have set aside for its own use. Now next one. Which is a software program used to view the web pages? Site, host, link, browser. Which is a software program which is used to view the web pages? వెబ్ పేజెస్ వ్యూ చేయడానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం? సైటా, హోస్టా, లింకా, బ్రౌజరా?
ఏ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం? బ్రౌజర్ is a program which we use, yes sir, which we use to view the web pages. Site అంటే ఏంటి? Location of web pages, central location of web pages. Yes sir. Host అంటే host, కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్కి కనెక్ట్ అవ్వడం. లింక్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక రిఫరెన్స్ ఫర్ యూజర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? టు వ్యూ వెబ్ పేజెస్ ఈజ్ ఎ బ్రౌజర్. You must install dash on a network if you want to share a broadband internet connection. Broadband internet connection ni share cheyadaniki edi kavali? Router, modem, node, cable. థర్టీ సెకండ్కి ఆన్సర్ చేయండి. You must install dash on a network if you want to share a broadband internet connection. Good. We should have a router. Yes or no? We should have a router to install a network if you want to share a broadband connection. Modem means modulator and a demodulator. Modem stands for what and adgochu? Modulation and demodulation. Yes. Now next one. Which term identifies a specific computer on a web and the main page of the entire site? URL, website address, hyperlink, domain name, and none of these. ఏ టర్మ్ డిఫైన్ చేస్తుంది స్పెసిఫిక్ కంప్యూటర్ ఆన్ ది వెబ్ అండ్ ద మెయిన్ పేజ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సైట్స్? మాడ్యులేషన్, డిమాడ్యులేషన్. నోడ్ మీన్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాయి కదా, ఆ పాయింట్ని నోడ్ అంటారు. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్కి ఆన్సర్ చేయండి. 33rd వన్కి ఏ టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు? టు విచ్ టర్మ్ ఐడెంటిఫైస్ అ స్పెసిఫిక్ కంప్యూటర్ ఆన్ ది వెబ్ అండ్ ద మెయిన్ పేజ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సైట్? ఎస్, ఇట్స్ URL. URL stands for what now? URL stands for what now? Uniform Source Locator. Good. Uniform Source Locator is nothing but it is URL. Now, which one of the following is a valid binary number? ఏది బైనరీ నంబర్? ఫాస్ట్గా అండి. విచ్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ బైనరీ నంబర్? చాలా ఈజీ. బైనరీ సిస్టంలో మనకు ఉండేటివి అన్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్ అండి. సో 2s, 4s, 5 ఇవేమి ఉండవు కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలిమినేటెడ్. విచ్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ బైనరీ నంబర్? విచ్ ఇస్ 10101. Good. Now next one. Process to verify the username and password is known as what? Logic, check-in, authentication, authorization, none of these. Verify చేయడం, password and username ని verify చేయడం is known as what now? Good. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఆథెంటికేషన్. వాట్ ఈజ్ ఆథెంటికేషన్? ఆథెంటికేట్ మీన్స్ వెరిఫైయింగ్. ఆథరైజేషన్ మీన్స్ చెకింగ్ అయిపోయినాక మనం వాళ్ళకి దాన్ని ఏమంటారు, యూజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడంని ఆథరైజేషన్ అంటారు. ఎస్, ఆథెంటికేషన్ ఈజ్ టు వెరిఫై ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. క్వశ్చన్ని వాళ్ళు ఇలా కూడా అడగచ్చు కదా, ఆథరైజేషన్ ఏ స్టేట్మెంట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Which is a unit of speed used for supercomputers? Supercomputers speed, they unit of speed enti? Kilobyte, flops, gigabyte, exabyte. None of these. Good. It is flops. Yes, what is the unit of speed for supercomputer? It is flops. Ivanni measurements. Next, HTTP stands for what now? HTTP stands for what?
HTTP stands for what? Hypertext transfer protocol, high text transfer protocol, hypertechnical transfer protocol, hypertext test protocol, hypertext transfer program. Excellent andi. HTTP stands for hypertext transfer protocol. Yes. Now write this in a write 23 in a binary language. 23 will be written in binary as what now? Thirty-eighth one ki answer cheyali. 23 will be written in binary as now what? దీన్ని 2 methods గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. yes or no? 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4 ఇలా రాసుకున్న లేదంటే LCM మెథడ్. yes, form LCM by 2. సో కింద నుంచి పైన రాసుకోవాలి కాబట్టి 10111 10111 is the value of 23. See 2 power 0, 2 power 1 అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసైనా చేయాలి. ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ చెక్ చేయాలి. బెటర్ టు గో విత్ LCM, కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. yes. Now next one, which one of the following is a good password strength? Good password strength ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో which is the following is a good password strength? Which of the following is a good password strength? It is the timepass_09. good password strength ఎప్పుడంటే ఒక క్యాప్స్ లో ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, ఒక స్మాల్ లెటర్, నంబర్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని డిఫరెంట్ వి యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు పాస్వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. yes or no? good. Now next one, memory is also known as a temporary memory. Which memory is known as temporary memory? ROM, RAM, DVD, CD, hard disk. yes, characters, symbols, special numbers అవన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు strength is good. Now try to solve this one. Last one, memory is also known as, which memory is known as temporary memory? Temporary అంటే it is nothing but random access memory, which is RAM, which we have discussed in the first question. yes. Now ఇంకొక 10 questions ఉన్నాయి. ఇవి మీరు హోంవర్క్ లాగా తీసుకుంటా అంటే ప్లీజ్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్స్. Which of the following is correct syntax of URL? URL means Uniform Resource Locator. Next, which of the following is a communication protocol that sets the standard used by every computer to access the web-based information? Which program will be used to write a business letter? ఇవన్నీ హోంవర్క్ లాగా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము ఈ-కామర్స్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. yes. This one also important. 30,000 bytes is nearly equals to. EDI stands for which command? Permanent delete files or folders. While working on MS-DOS, which command transfers a specific file from one to another? yes, ఈ 10 questions homework లాగా తీసుకోండి. మనం మళ్ళీ రేపు స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం 10 questions. yes or no? see ఇలాంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ దాని ఏమంటారు బిట్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి. ఎంత టైం లేదు. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1.5 month లెఫ్ట్ విత్ అస్. yes or no? సింగరేణి ఎగ్జామ్కి. అండ్ కంప్యూటర్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఏమాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. 25 మార్క్స్, 25కి 25 రావడమే మీకు టార్గెట్ ఉండాలి. ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి, ఎన్నో టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి, మీకు నోట్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇమీడియట్గా సింగరేణి బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి. సింగరేణి బ్యాచ్ వచ్చేసి మనకు జూలై 14th స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకో 2-3 daysలో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మీరు బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతే పక్కా మీకు కంప్యూటర్లో 25కి 25 వచ్చేటట్టు నేను మీకు షూరిటీస్, అంటే మంచిగా మీరు కూడా ఫాలో అయ్యి క్లాసెస్ మంచిగా చదువుకొని మీరు టెస్ట్ సిరీస్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు పక్కాగా మీరు ఎగ్జామ్లో 25కి 25 తెచ్చుకోవచ్చు. 25కి 25 రావడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే మీరు రేస్లో చాలా ముందు ఉంటారు. yes, ఫుల్కి ఫుల్ స్కోర్ చేస్తే
సో సి ఈ బ్యాచ్ వచ్చేసి మీకు అరౌండ్ 1400 రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది ఇఫ్ యూ యూజ్ కోడ్ Y576 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు 300 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎస్ నెక్స్ట్ లేదు మేము ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ పైన మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, మేము ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటాము అంటే మీరు టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోవచ్చు. ఎస్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా పర్చేస్ చేయడానికి మీరు Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు అరౌండ్ 200 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్ ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ చేసి ఉంటాయి టెస్ట్ సిరీస్, మీరు ఆ డేట్న మీరు రాసుకోవాలి. మీ ప్రిపరేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉందో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ మీకు ఈ బుక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. దీన్ని కూడా మీరు Y576 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు అరౌండ్ 330 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సెషన్. మీకు కనుక ఈ సెషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ని ఇంకా మంచిగా చేయండి. ఎస్ ఇంకా డిలే చేయొద్దు, బికాస్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయి ఇంకా నెక్స్ట్ ఉన్నది ఎగ్జామ్ ఒక్కటే. మీరందరూ చేయగలుగుతారు, మేము చేయగలుగుతాం అనే కాన్ఫిడెన్స్తో డైలీ మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ బిట్స్ అనమాట. బిట్స్ సాల్వ్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి, అప్పుడు మీకు బోర్ కూడా అవ్వదు. ఒకటే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని 5-6 డిఫరెంట్ బుక్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేసి షార్ట్ నోట్స్ చేసి చదువుదామంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎస్ సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్. బిట్స్ రాస్తూ ఉండండి, సాల్వ్ చేయండి. మిస్టేక్స్ ఉంటే మీరు నేర్చుకోండి, మిస్టేక్స్ నుంచి. ఎవ్వరూ పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో థ్యాంక్ యూ. వీ విల్ మీట్ టుమారో ఎట్ ద సేమ్ టైం.